Okay, now concentrate here. Previous class we understand on what basis current assets and non-current assets are classified in Companies Act. So non-current assets means assets other than current assets. So they have given the explanation on current assets. So for current assets they have mentioned 4 conditions. From these 4 conditions, if any one condition is fulfilled or satisfied means asset will be considered as current asset. So first condition is what? Asset must be realized or held for sale or consumed within the normal operating cycle period. It means the amount which is relating to assets should be realized in 12 months, operating cycle period, or asset is held for sale during the operating cycle period, or asset is consumed during the operating cycle period. So asset is realized during the operating cycle period means debtors. Asset held for sale during the operating cycle period means finished goods, and held consumption means raw materials. Okay, so operating cycle means from which date asset is purchased, from that date to its realization into cash, the time required during this period is called as operating cycle period. In simple words, it is raw material stage to cash collection stage. So raw material duration, WIP duration, finished goods duration, debtors duration. This will be part of your operating cycle. After adding all this, you will get the operating cycle. So within this duration, if asset is realized into cash or held for sale or consumed, that asset will be current asset. Similarly, asset must be realized during the 12 months from the date of reporting period. It means what is your reporting period? Reporting period means balance sheet date. From balance sheet date within 12 months, if any asset is realized or converted into cash, that is also current asset. Or any asset which is primarily held for the purpose of trading. So usually stocks will be held for the purpose of trading. Investments will be held for the purpose of trading. So these assets also treated as current assets. Okay, and cash and cash equivalent is always treated as current asset, except one specific condition is given. Any cash on there is a restriction because of certain obligations of the bank. So that cash is not treated as current asset. Remaining cash which is freely operated, that is treated as current asset. Like in every bank there is a need to maintain some minimum cash balance. So that minimum cash balance always we have to maintain with bank, that we cannot withdraw. So that is not a current asset. Remaining cash which we can withdraw and use in business activities, that is a current asset. So assets other than current asset is a non-current asset here. Next, any one condition is, that is current asset. Here all conditions are not necessary. Any one, it can be considered as current asset. Next is current liabilities. Current liabilities also there is a criteria here. If any one condition is fulfilled means that liability will be treated as current liability. So any liability which is expected to be settled during the 12 months from the reporting date, means your balance sheet date. From balance sheet date, generally roll back 12 months period. Okay. So during this 12 months period, if any liability which is compulsory to pay or which is required to be settled, so from the date of reporting period, 12 months duration is important here. In that 12 months duration, if liability is expected to be settled, that liability will become current liability. For example, your balance sheet date is 31st March 2020. So from 1st April 2020 to 31st March 21, during this period, if any liability which is compulsory to be settled, that liability will be called as current liability. Okay, or any liability which is expected to be settled during the operating cycle period. So during the operating cycle period also any liability is settled means that is also current liability. Or liabilities which is arising due because of primarily held for the purpose of trading, like creditors. You are purchasing the raw material for the purpose of trade, but you have not made the payment to them. So that is suppliers due. So that is also treated as what? Current liability. Okay. And any liability on which there is a restriction key that cannot be deferred, that liability is also called as current liability. Okay. So here 4 points are given. See here. First, it is expected to be settled
in the company's normal operating cycle, primarily held for the purpose of trade. It is due to be settled within 12 months after the reporting date. The company does not have unconditional right to defer or settlement of liability for at least 12 months after the reporting date. Okay, so these are the conditions here. Liabilities other than these liabilities will be treated as non-current liabilities. Okay, so any liability which is required to be settled during the normal operating cycle period, suppose operating cycle period of company is 15 months, so any liability which is settled within 15 months, current liability. Okay, suppose operating cycle period is 15 months, liability settlement taking place in 14 months, still liability will be treated as current liability. Previously, students are generally understanding current asset, current liability from 12 months point of view. Now 12 months point of view, it is not required. Operating cycle is also very much important. Operating cycle means on which date asset is acquired and how much time is required to convert into cash. So it means all durations are part of your operating cycle. Raw material, WIP, finished goods, debtors. So after adding all these durations, what means what is the sum of this durations, that is treated as operating cycle. In simple words, it is the duration of acquisition of assets into its realization into cash. Okay, so yesterday already I explained this. So any liability which settled in 12 months, that is compulsory current liability, or any liability which is settled during operating cycle period, also current liability, because operating cycle is very important. Sometime operating cycle period will be more than 12 months, sometime it is less than 12 months. So if liability is settled within 12 months means, or less than 12 months means, always current liability. But more than 12 months means there is a doubt, it is a current or non-current. So we have to check if liability is settled beyond 12 months period, so this is settled within operating or beyond operating period, cycle period. Example, company's operating cycle period is 15 months. Company's operating cycle period is 15 months. So any asset which is expected to realize within 12 months or expected to realize within operating cycle period, within operating cycle period, this is current asset. This is current asset. This is very important. Whether this is realized within the 12 months or within the operating cycle period, and cash equivalent also. Cash and cash equivalent also. And primarily held for the purpose of trade. Held for trade. So these four items are current assets. Always current assets. Similarly, liabilities also. This is current assets. Okay. Now, liabilities expected to settled within 12 months or expected to settled within operating cycle period. Operating cycle period is 15 months as per this example. Okay. Then held for trade. Any liability which is arising due to trade activities. And there is no right to defer any liability. No right to defer any liability. No right to defer any liability means you cannot postpone the payment of liability. You cannot postpone the payment of liability.
So this is your current liabilities. Okay, understand? Now realization period, operating cycle period. Suppose realization period is 13 months, operating cycle period is 15 months. So operating cycle period is 15 months, realization period is 13 months. So this is a current asset or non-current asset? Current asset, because amount is realized within the operating cycle period. So this is current assets. Suppose realization period is 13 months, operating cycle period is 12 months. So this is non-current assets. Suppose realization period is 11 months, operating cycle period is 10 months. Current asset 12 months లోపల ఉందా లేదా చూడండి అది. 12 months, within 12 months or within operating cycle, any one is required. This is within 12 months na, beyond operating cycle but within 12 months. So current asset. This is current asset. Okay. Realization period is 14 months, operating cycle period is too simple. This is already understand now. So these are the main three situations in which you can understand. Okay. Realization period is 13 months, operating cycle period is 12 months over, right, completed. Realization period. Okay, these three situations sufficient. Okay. So realization period is 13 months, operating cycle period is 15, current 13, 12, non-current 11, 10, current asset, because this is within 12 months. Other situations also we can develop, but it is very simple to answer. It is very simple to answer. These are the main three situations only. If you understand this, you will be able to identify any asset. Actually, in your examination, there is no need to concentrate on this. Directly they will mention the debtors, bills receivable. So you have to assume ki debtor is current asset or non-current. They will not mention ki debtor is realized 12 months or beyond 12 months. So directly you have to identify that. Okay. But for detail analysis purpose, we are discussing this format. Or we cannot predict the exam paper also. Sometime he will mention this question ki if asset is realized within 11 months, but operating cycle period is 12 months. So this is a current asset or non-current asset, like this situation. This is 11 months. This is 12 months. So this is current asset only. This is 12 months, operating cycle period is 14 months. This is non-current asset, like this. Okay, so this is very simple. Now I hope all students understand this. Similarly, you have to understand for liabilities also. Instead of realization period, settlement period is required here. What is required? Settlement period. So settlement period, operating cycle period. Suppose settlement period is 13 months, operating cycle period 15 months.
So this is current liability. This is 13 months. This is 12 months non-current liability. This is 11 months. This is 10 months current liability. This is 11 months. This is 12 months still current liability. Okay. So this is the classification given in Companies Act. Understand? Now operating cycle period also, students, understand this. What is operating cycle period? Operating cycle period means from the date of acquisition of asset to its realization into cash. Its realization into cash is called as operating cycle period. In operating cycle period, we will not deduct the payable time. Only raw material, work in progress, finished goods, debtors. This will be included. This is very important. So in operating cycle period means what? Date of acquisition of asset to its realization into cash. Date of acquisition of asset to its realization into cash. The duration between these two. Date of acquisition of asset to realization into cash. So duration between these two is operating cycle period. Okay. But this duration can be more than 12 months. This duration can be less than 12 months. And this duration can be exactly 12 months. So when we are not in a position to determine the operating cycle period, it is 12 months. It is 12 months. Understand? So in the operating cycle period, raw material duration, WIP duration, finished goods duration, debtors duration will be considered. Payable is not deducted here. Like in working capital management, you deduct payable also. Here we will not deduct this. This is the difference in accounting paper and FM paper. Okay. Now after this, we can understand the entire balance sheet, because now you are in a position what is current asset, current liability, and what is non-current assets, non-current liability. So non-current assets means assets other than current assets. Non-current liability means liabilities other than current liabilities. So now we'll start the balance sheet format first. Okay. Now you have to copy this format, entire format. So this is part 1 of schedule 3. So in part 1, this is non-Ind AS balance sheet. So first equity and liabilities will come. Equity and liabilities. In equity and liabilities, 3 items are there. First is share capital, next is reserves and surplus, third is money received against share warrants. Share capital means what is equity capital, preference capital, what is authorized, issued, subscribed, paid up, what is called scenarios, what is shares per period. After that, how much net amount, that amount will be shown in the balance sheet on the face. Okay. Next, reserves and surplus means what are the reserves and surplus. Reserves means accumulated profits, like general reserve, dividend equalization reserve, okay, or insurance fund, clear, sinking fund reserve, okay, development rebate reserve. So many reserves will be there. So in reserves, again, there is a need to classify. Some reserves will be free reserves, some reserves will be specific reserves, some reserves will be statutory reserves. Like this, we have to understand. Free reserves means reserves which can be available for distribution and payment of dividend, like P&L balance, general reserve, okay, or any reserve which is routed from P&L. That reserve we can use for declaration and payment of dividend. Now a specific reserve means that reserve is specifically created, like sinking fund reserve. Sinking fund reserve is created for redemption, means replacement of asset or redemption of debentures. Okay. Similarly, capital redemption reserve. Capital redemption reserve is created for redemption of preference share, buyback of shares. Okay.
Next is statutory reserve. Statutory reserve means some of the reserves we have to maintain according to tax laws, like tea development reserve, coffee development reserve, rubber development reserve. Okay, so these are the reserves which will be required to be maintained because of tax laws. Okay, so in this way different reserves are explained here. Securities premium is also part of reserves. Okay, but that is not a free reserve. In some places it is treated as free, but it is not a free reserve. Similarly, capital reserve is also not a free reserve. Okay. Then surplus means what? Surplus means during the current year company earned how much profit, from that how much is declared in the form of dividend, and how much is transferred to different reserves, and finally how much balance available. So that is called as surplus. That's why it is combinedly called as reserves and surplus. Okay. Now next is money received against share warrants. Money received against share warrants means generally company has given the warrants to the shareholders, but finally shares have not been issued. Okay, so after issuance of shares only these shareholders will become the original owners of the company or shareholders of the company. Okay, right now company has issued the warrants only, but ultimately they have not considered as shareholders. Warrants means potential equity shareholders. Warrants means potential. In future they became the equity shareholders. Right now they are not equity shareholders. In future they can become the equity shareholders. So any shareholder who is having the warrant, that shareholder is not eligible for voting, because warrant is not a share. Only it is right given today that they will become the shareholders in future. It's called as what? Share warrant. So money received against share warrants is not a share, but it is converted into shares in future. That's why it is part of what? Equity. It is part of what? Equity. Now share application money pending allotment. Actually from this area also you can expect one question. In what way question will be tested? See. First, what is the main heading here? Main heading is equity and liability. This is called as main heading. After that, in that, what is the subheading? Shareholder funds, or this is called as subhead. In subhead, 3 items are there: share capital, reserves and surplus, money received against share warrants. This is called as subhead. This is called as subhead. So in examination, they can ask the question from this area also. What is the main heading? What is the subheading? What is the subheading? Okay, clear? And sometime examiner is testing the question in different way also. Like they will ask, share application money pending allotment is disclosed in schedule 3 balance sheet at what place? So you have to write this is a separate line item. This is a separate line item under equities. Under equity. Separate line item means separately we need to disclose. It is not under the shareholder funds. It is not under the shareholder fund. It is a separate line item. So here they will confuse the students. The students will write what? Share application money pending allotment means they will write it will come in shareholder funds. That is wrong. So in equity and liabilities, as a separate line item after shareholder funds, then your answer will be correct. So separate line item means this should be disclosed separately. This should be disclosed separately. It is not part of any subhead. It is not part of any subhead. Okay. So share application money pending allotment means company has received the application money on shares, but allotment is not yet made. So once allotment is made, it will be share capital. Until otherwise, it is not a share capital. So when it is not a share capital, we cannot disclose in share capital. So separately it should be disclosed. Because here how many shareholders will get the allotment, how many will not get the allotment, that is not decided. It is pending. It is pending. So whenever it is pending, generally it is not
concluded kit is a share capital, because sometime company will refund the amount also. So this is the reason separate disclosure is required here. Separate line item this is what? Separate line item. Now next is non-current liabilities. Equity and liabilities. In equity you have shareholder funds. In shareholder funds, three subheadings are there: share capital, reserves and surplus, money received against share warrant. Share application money, pending allotment is a separate line item. In some companies this will be there, in some companies this will not be there. Any company which is issued the shares, receive the application money, and allotment is pending, this item will come. If they have not issued any shares, application money not received, this item will not come. Very simple. Understand? Okay. Now non-current liabilities means any liability which is required to be settled after 12 months from the reporting date, or after the normal operating cycle period, or any liability which is not held primarily for trading, or any liability on which there is no right to deferment is not applicable. So that liability will becomes what? Non-current liabilities. So in non-current liabilities, 4 items they have mentioned. One is long-term borrowings. Okay. Long-term borrowings means what? Any borrowing which is required to be settled after 12 months or after operating cycle period. Okay. So that liability, that borrowing is what? Long-term. Any borrowing which you are compulsory to repay within 12 months or within operating cycle period means that is short-term borrowing. So short-term borrowing means current liability. Long-term borrowing means debenture, bonds, loans, term loans taken from bank, financial institution, any loan whose term is more than 12 months. Okay, so that is long-term borrowings. Okay, next is deferred tax liability. Deferred tax liability you will not understand here, because to understand the deferred tax liability you need to discuss accounting standard 22. Deferred tax liability, only in simple way I can explain. Deferred tax liability why arises, I can explain that, but detailed analysis is not possible. To understand this in detail, you have to compulsory learn accounting standard 22. So deferred tax liability, deferred tax asset, in simplified way I will explain. Income computation methodology is different in income tax law. Income computation methodology is different in Companies Act. In Companies Act, your net profit is calculated from accrual system. Your net profit is calculated from accrual system. In income tax law, generally net profit is calculated from income tax rules or provisions of income tax law. In so many places there is a mismatch between or gap between tax laws and your accounting. Example, provision is allowed in Companies Act because of prudence principle, provision for doubtful debts or any provision on asset. But in income tax law, provision for doubtful debts is disallowed. Assessing officer will not allowed. Only provision for doubtful debts allowed to banking companies. Only which companies? Banking companies. Other companies, provision disallowed. So because of the provision, Companies Act net profit will be different. Income tax net profit will be different. So profit different means tax is also different. So this difference in tax is called as deferred tax. This difference in tax is called as what? Deferred tax. Another example, in income tax law, in certain areas there is a specific provision that expenses will be allowed only on payment basis. Section 43B, expenses will be allowed only on payment basis, means whenever payment is made, then only it is allowed. Like taxes paid will be allowed only when payment is made. Contribution to provident fund is also allowed when actual payment is made. Okay, and interest on borrowings made from scheduled bank is also allowed when actual payment is made.
Okay, so provident fund contribution bonus, provident fund contribution bonus, okay, taxes due to the government like municipal tax, cess, duties, okay, railway revenues due, all this will be allowed only when payment is made. If amount is due, it is disallowed. But in Companies Act, outstanding also you will consider it as expense, so that is deducted from net profit. But here outstanding bonus disallowed, outstanding taxes disallowed like municipal tax, cess, duties, amount due to railway authorities unpaid means disallowed. So because of this, then profit under income tax law will be different, profit in Companies Act will be different. Okay, so this all discussion is divided into two segments in accounting standard 22. One is called as temporary difference, another is called as permanent difference. So deferred tax is arising due to temporary difference only. Any item which is permanent difference item is not considered in deferred tax. First, why income tax profit and Companies Act profit will change, that I explained. But each and every item because of which profit is differentiating, that is not treated in deferred tax or not considered in deferred tax. Only items of temporary difference will come here. Temporary difference means what? Permanent difference means what? We have to understand. Permanent difference means in income tax law it is always disallowed. In income tax law it is always disallowed. Like provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts is always disallowed in income tax law. Okay. So this is a permanent difference item. This is what? Permanent difference item. Because today also it is disallowed, future also it is disallowed. But 43B, suppose today you have not paid outstanding, but tomorrow if you paid, in income tax law deduction will come or not? So previously assessing officer disallowed, but when it is paid they will allowed. So this is not a permanent difference. It is called as temporary difference. So because of temporary difference, if tax amount is changing, that will create deferred tax asset or deferred tax liability. In shortcut way I explained. अब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता फिर. Okay, and technically very sound standard that is. Okay, अब ग्रुप 1 में डाल दिया न्यू सिलेबस में वो CMA न्यू सिलेबस ग्रुप 1 deferred tax ఉంది వాళ్ళకు. Okay, so this is the main points because of which income tax profit different, Companies Act profit is different. तो बोलते हैं deferred tax. Deferred tax is like prepaid expenses type. You paid the expenditure for 5 years, but this year how much you are allowing in P&L? 1 year, and 4-year expenses will be asset side. The next year again one, the next year again one, but total 50,000 prepaid expenses suppose. So every year you are claiming 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. So ultimately 50,000 you will claim or not? But every year in accounting how much you are claiming? 10,000. So ultimately you will claim 50,000, but every year you are not claiming 50,000, only you are claiming 10,000. Suppose if entire 50,000 is deducted, then tax amount will initially decrease, but later on it will increase. Similarly, today if you deduct 10,000, then tax amount will increase, but in future it will decrease. Suppose if entire 50,000 you debited to P&L, then tax amount will decrease or not? Profit decreases, tax amount also decreases. If you deducted 10,000 only, you have not deducted 40,000, then profit will increase, tax will also increase. So today tax increases, but in future again 10,000 deduction you will claim now. So future tax will decrease. So in future if tax decreases, that is deferred tax asset. Only it is a book adjustment. Only it is a book adjustment.
Okay, now if you understand, good. If you haven't understand, don't worry, from this nothing will come. Okay, this is only a item of disclosure. ఇది ఏందో మీకు తెలవాలని చెప్పిన నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అంటే ఇది మనకు సిలబస్ లేదు, మనకు అవసరం లేదని చెప్పొద్దు. మరి deferred tax asset means, deferred tax liability means, income tax law, Companies Act provisions are different. So because of that, tax amount will be different in both. So because of that, this tax liability or tax asset will arise. Sometime in income tax law, amount is more deducted, so tax decreases. So in future it increases. Sometime in income tax law, amount less deducted, so tax will be generally more. So in future it will decrease. Ultimately it will match with each other. Ultimately it will match with each other. So here purely matching concept is followed. What concept? Matching concept is followed. 50,000 allowed in Companies Act, but in income tax law every year they are allowing 10,000. So Companies Act profit తగ్గిపోయింది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ప్రాఫిట్ పెరిగిపోయింది. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ పెరిగిన వల్ల జనరలీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పెరుగుతుంది అక్కడ. ఇనీషియలీ మీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లయబిలిటీ వస్తుంది, బట్ ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది, అసెట్ అవుతుంది అది. ఎందుకంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ నుంచి అయితే మొత్తం 50,000 వెళ్ళిపోయింది, బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాలో 10,000 5 yearsలో వస్తుంది అది. దానివల్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది, ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది, బట్ ఫ్యూచర్లో తగ్గిపోతుంది అది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ deferred tax asset or liability. So this is purely what? Timing difference. Timing difference. For example, preliminary expenses ఉంటుంది, preliminary expenses. ఇంకా అకౌంట్స్లో ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ టోటలీ చార్జ్ టు P&L because preliminary expenses is a deferred expenditure, but in accounting it is not treated as asset. So as per accounting you signed at 26, full amount will is debited, full amount is debited. But income tax law ఏముంటుంది, 5 installments లో ఉంటుంది. అది ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఉంటుంది, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్? స్టార్ట్ చేయాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏం చదవాలంటే బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్ చదవాలి. అది చదివితేనే మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే భయం అయితే చదివితే. ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఏ టాపిక్ చదవాలి చెప్పాలంటే ఏది చదువుతారంటే మీకు భయం అవుతుందో. అందుకే సార్ ఏం చేసిన, అకౌంట్స్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ స్టార్ట్ చేసిన నేను. ఆ చదవగానే అందరికీ భయం అయింది, స్టార్ట్ చేసారు అందరు చదవడం. సో ఫస్ట్ టాపిక్ హౌస్ ప్రాపర్టీ చదవదు, హౌస్ ప్రాపర్టీ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ కూడా అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ టాపిక్ ఏం చదవాలి, బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్, దాని తర్వాత క్యాపిటల్ గెయిన్. ఇట్లా చదువుకుంటా పోతే మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, చాప్టర్లో గ్రిప్ వస్తుంది. ఫస్ట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ చదవ. హౌస్ ప్రాపర్టీలో ఏముంటుందండి, అసలు ఉంటుంది ఏంది హౌస్ ప్రాపర్టీలో? సిఏ ఎగ్జామ్ అడిగితే హౌస్ ప్రాపర్టీ అడగనే అడిగాడు. సిఏ ఎగ్జామ్లో అయితే హౌస్ ప్రాపర్టీ అసలు అడగనే అడిగాడు, వానికి తెలుసు ఇది ఈజీ చాప్టర్ అని. నా ఇంటర్మీడియట్ అడగాడు, నా ఫైనల్లో అడగాడు, పక్కన పెట్టేసి ఆ చాప్టర్ని ట్యాక్స్లో. ఇక్కడ మీరు లక్కీ అనుకోండి అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ప్లీజ్ స్టార్ట్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో, బికాస్ అన్ని సబ్జెక్ట్లో పాస్ అయితే రిజల్ట్ వస్తుంది. So long term borrowings means any borrowings which are repayable after 12 months from the reporting date or after operating cycle period. Deferred tax liability already explained. Deferred tax liability, deferred tax asset రెండు రావచ్చు, బట్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే వస్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ ఇట్ విల్ బి deferred tax asset వస్తుంది, ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ ఇట్ విల్ బి deferred tax liability వస్తుంది. ఇప్పుడు ట్యాక్సేషన్ ప్రకారంగా ట్యాక్స్ క్యాల్కులేషన్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎక్కువ వచ్చిందనుకోండి, లయబిలిటీ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ట్యాక్సేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో లయబిలిటీ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు మీరు, అందులో లయబిలిటీ తక్కువ వచ్చింది. ఆల్రెడీ మీరు ఇక్కడ ట్యాక్స్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఎక్కువ వచ్చేసింది ఇక్కడ, బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాలో తక్కువ వస్తుంది అన్నమాట, అయితే అసెట్ వస్తుంది అక్కడ. సో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాలో ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లయబిలిటీ వస్తుంది, బికాస్ ప్రొవిజన్స్, బికాస్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఇన్కమ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్, ఇఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, లయబిలిటీ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ లయబిలిటీ ఉంటే ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది, అది అసెట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అసెట్ ఉంటే ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది, అది లయబిలిటీ ఉంటుంది. జీరో అయిపోతుంది అది.
తర్వాత ఏమవుతుంది, అది జీరో అయిపోతుంది. అది అసెట్ ముందు ఉంటుంది, తర్వాత లైబిలిటీ, లైబిలిటీ ముందు ఉంటుంది, తర్వాత అసెట్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి జీరో లాస్ట్. Now other long term liabilities means in Companies Act this is not explained. First they explained long term provisions. Long term provision means any provision which is made on long term point of view. Provision means what? Provision means what? ప్రొవిజన్ మీన్స్ వాట్ అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సార్ లా ప్రొవిజన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్. ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పారంటే మరి మీరు సైంటిస్ట్లు అనుకోవాలి. నో, ప్రొవిజన్ చెప్పండి ఏదో ఒక ఆన్సర్. అతను చెప్పినట్టే తప్పు ఉంటే తప్పు ఉండనివ్వండి, ప్రాబ్లం ఏముంది అందులో. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, టైప్ ఆఫ్ రిజర్వా, ఇది చాలా వర్స్ట్ ఆన్సర్. ఇది నో, బోత్ ఆన్సర్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్. Provision is a liability which can be measured by using substantial degree of estimation. Provision is a liability. Provision is a liability, okay, which is measured by using substantial degree of estimation. అంటే ప్రొవిజన్ ఒక లైబిలిటీ ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని మెజర్ చేయాలంటే సబ్స్టాన్షియల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి. సబ్స్టాన్షియల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ మీన్స్ వాట్? మీన్స్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ to consider that item as provision or not. For example, provision for warranty undanukondi. Suppose customers are purchasing the product. So how many customers will generally claim the warranty? Without warranty, product will be sold, or nowadays every product will have the warranty. Warranty untadiga. Ante warranty enduku istaru adi? మొన్ననే సార్కి ప్రాబ్లం అయింది కదా, OnePlus, అందుకే వారంటీ ఇస్తారు. వారంటీ విల్ బి గివెన్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ నా, ఓకే, బికాస్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ మీన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్ ఈజ్ దెర్ ఇన్ ది ప్రొడక్ట్, దట్ కెన్ బి రిప్లేస్ ఆర్ దట్ కెన్ బి రిపేర్డ్, దట్ ఈజ్ వారంటీ. So company point of view, every company will try to manufacture 100% defect free item only. But usually in the handling, transportation, baggaging, packaging, sometime product will be defected. So because of that, warranty will be required. So how many customers will return? You predict that? OnePlus company undi. ఎంతమంది కస్టమర్స్ వారంటీ క్లెయిమ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? సంత్ బాబా దగ్గర వెళ్తారన్నమాట. సంత్ బాబా మేము సేల్ చేసినాము, ఎంత వస్తుంది జర చూసి చెప్పండి. హియర్ సంత్ బాబా కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. హియర్ వన్ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ ఈజ్ దేర్. దట్ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ ఈజ్ అకౌంటెంట్. సో విల్ చెక్ ప్రీవియస్లీ హౌ మచ్ రిటర్న్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ 5 years, what is the returns, other companies, what is the returns. Then by using his professional knowledge, he will decide ki in company also what is the possibility of returns. So if according to that returns they have to give the service or not. So the services which they have to render to customer, is their liability or not. That's why provision is a liability which required substantial degree of estimation. Substantial degree of estimation means the person who is estimating, that person should have sound knowledge, professional knowledge. Arthamainda? This is the meaning of provision. Okay? So long term provision means any provision which is not required to be settled within 12 months or within operating cycle period,
దట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. లైక్ ప్రొవిజన్స్, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ వస్తాయి? లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్లో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. పెన్షన్, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్, గ్రాట్యుటీ, ప్రొవిజన్ రిలేటింగ్ టు పెన్షన్, ప్రొవిజన్ రిలేటింగ్ టు లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్, provision relating to gratuity, provision for warranties, okay, provision for any other repairs, okay. So these are the items which is covered in provisions. Provision for tax will not come here because tax we have to settle in 12 months only. Tax 1 year tarvata pay cheyaru, jail esestaru mara vallu. 4 months untadi advance tax. సో ట్యాక్సేషన్లో 12 months బియాండ్ ఉండనే ఉండదు అక్కడ సిచ్యువేషన్. దట్స్ వై ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్. ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అదర్ దెన్ ట్యాక్సెస్ ప్రొవిజన్స్, అదర్ ప్రొవిజన్స్ విల్ కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ సమ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిటైర్. ఫర్ దోస్ ఎంప్లాయీస్ యూ క్రియేటెడ్ ది ప్రొవిజన్. ఫర్ దోస్ ఎంప్లాయీస్ యూ క్రియేటెడ్ ది ప్రొవిజన్. బట్ దట్ అమౌంట్ ఇమీడియట్లీ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే. టైమ్ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ది టైమ్. కంపెనీ టైం ఉంది ఇంకా. సపోజ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ విత్ ఇన్ 12 monthsలో ఆ అమౌంట్ పే చేయడానికి అవసరం ఉంటుంది అనుకోండి, అప్పుడు అది షార్ట్ టర్మ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సపోజ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ నెక్స్ట్ 12 monthsలో ఆ లైబిలిటీని మీరు కంపల్సరీగా సెటిల్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ ప్రొవిజన్ అనేది కరెంట్ లైబిలిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఆ లైబిలిటీ అనేది షార్ట్ టర్మ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 12 months ఉంది ఆర్ మోర్ దెన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఉంది, లాంగ్ టర్మ్లో వస్తుంది. ఓకే, సెటిల్మెంట్ ఎప్పుడు అవసరం ఉంది ఆ ప్రొవిజన్కి, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ సెటిల్మెంట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ 12 months దెన్ షార్ట్ టర్మ్, విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ షార్ట్ టర్మ్. మోర్ దెన్ 12 months టైం ఉంది, ప్రస్తుతానికి అది అవసరం లేదు కదా. లయబిలిటీ ఉంది బట్ అవసరం అయితే ఇప్పుడు లేదు కదా. సపోజ్ 1 employee రిటైర్ అవుతున్నాడు అనమాట. అతని పేరు మీద గ్రాట్యుటీ అనేది 50 lakh rupees పే చేయాలి మనం. Provision already created, but that employee is retiring after 2 years. After 2 years, so it is not a current liability, na? But it is a liability. 50 lakh rupees we have to pay, but after how many years? 2 years. So it is a liability, but it is not a current liability. So not current liability means which liability? Non-current liability. Understand? Current liability ekku vastadu mara adiga non-current lo. Understand? So non-current liabilities, first long-term borrowing, second deferred tax liability, third long-term provision. This we have to check. If any item which is a non-current liability, but it is not falling under long-term borrowing, it is not falling under deferred tax liability, it is not falling under long-term provision, then it will be considered as other long-term liability. Other long-term liability is not defined in Companies Act Schedule 3. What they define? First, current liability, non-current liability. Suppose non-current liability you decided. In non-current liability, whether it is a long-term borrowing or not, no sir. Whether it is a deferred tax liability or not, no sir. It is a long-term provision or not, no sir. Then it will come in other long-term liabilities. Then it will come in other long-term liabilities. Like in income tax law. First, income, yes. Salary income, no sir. House property income, no sir. Business profession income, no sir. Capital gain income, no sir. So it will be other sources. This is also same. This is also same. So first what is tested? Long-term borrowing, then deferred tax liability, then long-term provision. So liability is a non-current liability but not falling under long-term borrowing, deferred tax liability, long-term provision, then it will fall under other long-term liabilities. Other long-term liabilities example ఏమొస్తుంది సార్? బిల్స్ పేబుల్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఏం రావచ్చు? బిల్స్ పేబుల్. ఎనీ బిల్స్ విచ్ ఈస్ లైక్లీ టు బి పేడ్ ఆఫ్టర్ 12 months ఆర్ ఆఫ్టర్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెంట్ లైబిలిటీ. ఏ లైబిలిటీలో వస్తుంది అది? అదర్. ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్ అయితే కాదు అది, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ కూడా కాదు, ప్రొవిజన్ కూడా కాదు అది. మరి ఎక్కడ వస్తుంది? అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్లో వస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ ఫార్మేట్ బట్టి కొట్టడం వల్ల ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కాదు, ఇక్కడ మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్ అర్థం కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాస్ చేసుకున్నా కానీ ఫైనల్లో మరి ఉతికేస్తాడు అతను, అది కూడా ఏరియల్ సబ్బు పెట్టి ఉతుకుతాడు, మరి మామూలుగా కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఇండియస్ ఏఎస్ రెండు ఫార్మేట్స్ ఉంటాయి ఆడ.
ఇది అర్థం కాకుంటే ఇది కూడా అర్థం కాదు, ఇండియాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా అర్థం కాదు. ఇండియాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా క్లాసిఫికేషన్ సేమ్ ఉంది, అందుకే డూ అండ్ డై ఉంది, కంపల్సరీగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో in my opinion I clearly explained all these points. Even any student having doubt, please raise the point where they are not clear. Okay, understand sir. Now current liabilities low, previously non-current liabilities low, long term borrowing na, so here it will be short term borrowings. Deferred tax will not come here. Thereafter other long term liabilities na, so here generally trade payable will come. What will come? Trade payable. Then other current liability, then short term provision. అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ లాగానే ఉంటాయన్నమాట, లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ అంతే. లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్, షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఉండదు, దాని ప్లేస్లో ట్రేడ్ పేబుల్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, ఇక్కడ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఓకే, అక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. అంటే బోరోయింగ్ లాంగ్ టర్మ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? షార్ట్ టర్మ్. ట్రేడ్ పేబుల్ మీన్స్ వాట్? క్రెడిటార్స్ అండ్ బిల్స్ పేబుల్ రెండు కంబైన్డ్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. ప్రీవియస్లీ ఇన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యూ విల్ రైట్ బిల్స్ పేబుల్ సపరేట్లీ, క్రెడిటార్ సపరేట్లీ. నా రెండింటిని క్లబ్ చేసేసారు వాళ్ళు న్యూ ఫార్మాట్లో, దాన్ని క్లబ్ చేసి సపరేట్ వర్డింగ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రేడ్ పేబుల్. సిమిలర్లీ డెటార్స్లో కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. డెటార్స్ బిల్స్ రిసీవల్ని కంబైన్ చేసేసారు వాళ్ళు. కంబైన్ చేసి దే ఆర్ యూజింగ్ వన్ న్యూ టర్మ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ట్రేడ్ రిసీవబుల్. Okay, so in short current liabilities, first short term borrowings. If there is a borrowing but that borrowing does not require immediate repayment within 12 months or within operating cycle, that will come in short term. Okay, trade payable which requires settlement within 12 months or within operating cycle period, so current liability. Okay, but trade payable within 12 months lo ledu, beyond 12 months payment cheyale. విత్ ఇన్ 15 ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ లేదు, ఆపరేటింగ్ సైకిల్ తర్వాత కూడా పే చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక్కడ రాదు, అదిగా ఎక్కడ పోతుంది అది? అదర్ నాన్ కరెంట్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ ట్రేడ్ పేబుల్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అంటే అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఏమొస్తాయి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు వాళ్ళు? షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్స్, దెన్ ట్రేడ్ పేబుల్, దెన్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. అంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్లో సేమ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి. లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ ఐటమ్స్ విల్ బి సేమ్, ఓన్లీ డ్యూరేషన్ చేంజ్. లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్, షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్లో సేమ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి, ఓన్లీ డ్యూరేషన్ చేంజ్. మోర్ దెన్ 12 months, మోర్ దెన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఉంది బోరింగ్లో, లాంగ్ టర్మ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది. వితిన్ 12 months, వితిన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో పే చేస్తే షార్ట్ టర్మ్లోకి వస్తుంది. సిమిలర్లీ ప్రొవిజన్ కూడా సేమ్ అలాగే అనమాట. అందులో కూడా సేమ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి, ఇందులో కూడా సేమ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ వన్ ఎక్స్ట్రా ఐటమ్ వస్తుంది ఇక్కడ, that is tax provision. That is tax provision. Suppose for retirement benefit you made one provision, for leave encashment you made one provision, for gratuity you made one provision, and amount settlement requires within 12 months only or within operating cycle only, then it will come in short term. If amount settlement required in more than 12 months or beyond operating cycle period, then adi long term loki velipotadi. But tax provision is always short term. Okay, tax provision is always short term. Clear? ఇప్పుడు జిఎస్టీలో ప్రొవిజన్ అనేది ఉండదు. జిఎస్టీలో ఎంబడే పేమెంట్ చేసేవాల్సి వస్తుంది. ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్, ట్యాక్స్ పేడ్ వచ్చేస్తుంది అందులో. బట్ ట్యాక్సేషన్లో కొద్దిగా ప్రొవిజన్ ఉంటుంది అన్నమాట. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో ఈ ప్రొవిజన్స్ అలాంటివి ఏముండయి. ఇమీడియట్లీ హౌ మచ్ ట్యాక్స్ యూ కలెక్టెడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే, అండ్ ఫ్రమ్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్పుట్ క్రెడిట్. అందుకే ఇక్కడ జిఎస్టీ అలాంటివి రావు. ఓకేనా? ఇప్పుడు సమ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే, సార్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వస్తుంది కదా, మరి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కూడా వస్తుంది ఆ ప్రొవిజన్లో. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి, ఇమీడియట్ పేమెంట్ ఉంటుంది అది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఎనీ లయబిలిటీ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్, విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ ట్రేడ్ పేయబుల్, విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, దెన్ ఇట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అయితే కరెంట్ లయబిలిటీ ఉంది, బట్ అది షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్ కాదు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ట్రేడ్ పేయబుల్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్.
ఇప్పుడు అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి. అందులో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్లో కూడా తీసుకుంటారు కొంతమంది, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ కూడా రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్రూడ్ లయబిలిటీస్ అనుకోండి. ఓకే, దెన్ సపోజ్ డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ బై ది కంపెనీస్, డిబెంచర్ issued by the companies, and debentures are redeemed in 5 years, every year 1/5 amount. So every year 1/5 amount means every year 20% amount they have to redeemed. So this 20% amount which they are redeeming every year is current liability for them. So that is called as current maturities of long term debts. That is called as what? Current maturities of long term debts. కరెంట్ మ్యాచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ డేట్స్ అంటే టోటల్ డిబెంచర్స్ నుంచి ఈ సంవత్సరంలో ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కరెంట్ మ్యాచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెంట్ లయబిలిటీస్లో వస్తుంది. అన్పేడ్ డివిడెంట్ ఆల్సో విల్ కమ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఎనీ డివిడెంట్ విచ్ ఇస్ నాట్ పెయిడ్ దట్ విల్ కమ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఓకే, సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏమో రావచ్చు, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, కరెంట్ మ్యాచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ డేట్స్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కూడా రావచ్చు ఇందులో. ఓకే, ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ రావచ్చు ఇందులో. ఓకే, సో దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ కమ్ ఇన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్, ఈక్విటీ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి మీరు కంపల్సరీగా పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవాలి దీనిగా. ఈక్విటీ లయబిలిటీస్, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, మనీ రిసీవ్డ్ అగేన్స్ట్ షేర్ వారెంట్. దెన్ సెకండ్ ఐటమ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. కరెంట్ లయబిలిటీస్లో షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్, ట్రేడ్ పేయబుల్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. అయిపోయింది, ఇంకేముంది. ఓకే, నౌ అసెట్స్. నౌ నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? అసెట్స్. Assets classified into 2 categories only, non-current and current only. Non-current and current only. So in non-current assets, first item is property, plant and equipment and intangible assets. Kotta heading ochindi inkoti. Here there is an amendment here, which is made in 2019 Companies Act. Ikkada in this collega property, plant and equipment and intangible assets and raskoవాలి. ఓకే, అందుకే అక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉంది చూసుకోండి. అంటే దెర్ ఈస్ ఎ అమెండ్మెంట్ ఇన్ దట్ ఏరియా. ఓకే, ఎందుకు చేశారు అమెండ్మెంట్? ఇది ఎప్పుడు చేశారు? నువ్వు నిద్రలో ఉంటావా, మేలుకుంటావా? కొన్నిసార్లు నేను చూస్తానేమో చాలా మేధావిగా అనిపిస్తావు, కొన్నిసార్లు నీ క్వశ్చన్స్ ఎట్లుంటే చిన్న స్టూడెంట్స్ లాగా ఉంటాయి. నాకు అసలు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ హెడింగ్ ఎందుకు పెట్టారు, ఎప్పుడు పెట్టినా అడుగుతలే నేను. వై దే చేంజ్ దిస్ హెడింగ్ టు ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. అది మీకు తెలియదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసుకొనికనే 5 సంవత్సరాలు పడిపోయింది అది. అంటే వెన్ దే ప్రిపేర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫార్మాట్ నా, ఆల్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, ప్రొఫెషనల్స్ విల్ ప్రిపేర్ దిస్. వాళ్ళకి అర్థం కానిగానే 2013 నుంచి 2023 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. మీకు 5 minutesలో వస్తుందా అది? ఇప్పుడు బట్టి కొట్టాలంటే అమెండ్మెంట్ అయింది, ఇక్కడ వచ్చిందని బట్టి కొట్టుకోవాలి. మళ్ళీ అది ఎందుకు వచ్చింది చెప్పమంటే చెప్తాం మరి నేను. కానీ కొద్దిగా మరి మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, బట్ ఓవర్ డోస్ కూడా అవుతుంది. మరి అదొకటి ఇబ్బంది వస్తుంది. అక్కడ మ్యారేజ్లో అన్ని డిషెస్ తినాలనిపిస్తుంది, కానీ పొట్ట మాత్రం లిమిటెడ్ ఉంటుంది, అంతే కదా? ఇది కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ విల్ షేర్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ స్కిప్. దెర్ ఈస్ ఎ లాజిక్ బిహైండ్ దిస్, వై దిస్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ మేడ్. అంటే గ్రూప్ 1లో అకౌంటింగ్ స్టాండ్ 10 చెప్పినప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళకి నేను ఇది, వాళ్ళకి తెలిసింది, మీకు తెలియదు ఈ విషయం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ విల్ షేర్. చెప్పండి మరి, తొందరగా డిసైడ్ చేయండి. ఓకే, సో ప్రీవియస్లీ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్. ఇఫ్ యూ లర్న్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10 నా, in accounting standard 10 they explain
ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ది డెఫినేషన్ ఇచ్చారన్నమాట. ఆ డెఫినేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్కి 2 కండిషన్లు ఇచ్చారు వాళ్ళు. కి ఆన్ వాట్ బేసిస్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ డిసైడెడ్. అందులో 2 కండిషన్లు ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 12 months. ఓకే. సెకండ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, ఇట్ షుడ్ బి యూస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ సర్వీస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెంటల్ టు అదర్స్ అని. ఈ 2 కండిషన్ల నుంచి 2 కూడా సాటిస్ఫైడ్ కావాలి, అయితేనే అది ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే, అయితేనే అది ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ వస్తుంది అది. ఓకే, లేకుంటే రాదు అక్కడ. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్లో టాంజిబుల్ అసెట్ రాశారు, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ రాశారు, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఈ 4 హెడ్డింగ్స్ రాశారు. ఓకేనా? 1 minute. I will share this PDF with you. One minute. చూడండి ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాశారు వాళ్ళు. ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ టాంజిబుల్ ఐటమ్స్. ఏం రాశారు వాళ్ళు? ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారు సెకండ్లో? బుద్ధిమంతుడు అంటే ఫస్ట్ టైంలోనే గుర్తు చేసుకుంటుండేది, కానీ 10 years జరిగింది వాళ్ళకు. డెఫినేషన్లో ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? టాంజిబుల్. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారు? మ్యాచింగ్ అవుతుందా మరి? తర్వాత 10 years తర్వాత కొన్ని నిద్రలో మెలకు వచ్చింది. మీరు డెఫినేషన్లో మాత్రం టాంజిబుల్ రాస్తున్నారు, ఇక్కడేమో ఇంటాంజిబుల్ రాస్తున్నారు, మ్యాచింగ్ అయితే లేదుగా మరి అంటే ఓహోహోహో, కరెక్ట్. అప్పుడు ఇంటాంజిబుల్. దిస్ ఈస్ ద మిస్టేక్. మరి ఏం చెప్తారు? ఇండియాలో నంబర్ 1 అకౌంటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేమే అని చెప్తారు వాళ్ళు. ఇది నంబర్ 1 ఉంటే ఎట్లుంటారా పనులు? ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఫారెనర్స్ చేయరు, ఇట్లా ఉంటాయి మిస్టేక్స్. ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ టాంజిబుల్ అని వర్డింగ్ పెట్టారు, ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారు? మరి టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ ఎట్లా వస్తాయా? ఇది ఎట్లయితుందంటే ఇండియన్ టీంలో పాకిస్తానీ ప్లేయర్ ఆడుతారు, మరి టోటలీ మిస్ మ్యాచ్. అందుకే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం పడ్డదా లేదా? మరి చేంజ్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్? దట్స్ వై దిస్ హెడ్డింగ్ ఈస్ చేంజ్డ్. దిస్ ఈస్ ద లాజిక్. ఓకే, అర్థమైందా ఎందుకు చేంజ్ చేశారో? అది దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఫర్ విచ్ దిస్ ఈస్ చేంజ్డ్. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ఏం రాయాలి? ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్, ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అండ్ కూడా రాశారు కదా, అందుకని రావచ్చు అది. కానీ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ రాస్తే అందులో ఇంటాంజిబుల్ రావద్దు మరి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం డెఫినేషన్ ఇచ్చారు అక్కడ? టాంజిబుల్. మిస్టేక్ అవుతుంది అక్కడ. దిస్ ఈస్ ద లాజిక్. కానీ ఇది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడే కొంతమంది చెప్పారు, ఇది వాళ్ళు వినలేదు. ఇది అంటే కొంతమంది ఫారెన్ IFRS వాళ్ళు చెప్పారు, ఇది మన ఇండియన్ వాళ్ళు చెప్పలేదు, IFRS ఆథర్స్ చెప్పారు ఇది మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, ఇది మిస్టేక్ చేంజ్ చేయండి అని. కానీ వాళ్ళు వినలేదు. తర్వాత 10 years తర్వాత బుద్ధి వచ్చింది వాళ్ళకు. సో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, అందులో టాంజిబుల్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్. సో టాంజిబుల్ అసెట్స్ మీన్స్ వాట్? విచ్ ఆర్ విజిబుల్ ఇన్ నేచర్, which are used for production, administration, services, rental to others. Okay, simply tangible assets means the assets on which we can claim depreciation. We can claim
Because tangible assets will be used for production, services to others, rental to others, administration or selling and distribution activities, and which is usually visible in nature. Intangible assets means, ఫస్ట్ మీనింగ్ చెప్పండి మీరు. మొన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన నేను, డెప్రిషియేషన్ అంటే ఏందని. డెప్రిషియేషన్ మీనింగ్ ఏందని మొత్తం క్లాస్కి అడిగితే మొత్తం క్లాస్ ఎట్లా చెప్తారంటే వాళ్ళకి డెప్రిసియేషన్లో పిహెచ్డి ఉన్నట్టు. డెప్రిసియేషన్ ఈజ్ అరైజింగ్ డ్యూ టు వేర్ అండ్ టియర్, డెప్రిసియేషన్ ఈజ్ అరైజింగ్ డ్యూ టు అబ్జాలెసెన్స్, డెప్రిసియేషన్ అరైజింగ్ డ్యూ టు ప్యాసేజ్ ఆఫ్ టైం. అంటే వాళ్ళు రీజన్స్ చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళకే తెలియదు. రీజన్స్ చెప్తున్నారు, ఇంకా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. తర్వాత ఒక 2 minutes తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇది రీజన్స్ బాబు, ఇది మీనింగ్ అడుగుతున్నా అంటే మన మీనింగ్ మా కాలేజీలో ఇదే చెప్పారు సార్ అంటారు వాళ్ళు. మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది దానికి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది కూడా అలాగే చెప్తున్నారు. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు హరీష్ గారు. మీరు మీనింగ్ చెప్పండి. మీనింగ్ ఓకే పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ మిగతా వాళ్ళు నువ్వు చెప్పండి. ఓకే కరెక్ట్ ఉంది తన ఆన్సర్, కానీ కొద్దిగా రిఫైన్డ్ వేలో లేదన్నమాట. కరెక్టే ఉంది. మీన్స్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఆర్ ది అసెట్స్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ది ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్. అంటే నేను చెప్పింది కరెక్టే, బట్ కొద్దిగా ఆర్డినరీ ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేసిండు అంతే. బట్ దాన్ని కొంచెం హైఫై ఇంగ్లీష్లో యూజ్ చేశారు వాళ్ళు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో. దట్ ఈస్ వితౌట్ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్ అని ఇచ్చారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఆర్ ది అసెట్ వితౌట్ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్. అంటే దాన్ని మనం మ్యాక్సిమం సందర్భాల్లో చూడలేము. ఓకే, సో వితౌట్ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్. ఓకే, సో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ మీనింగ్ క్లియర్ ఉంది, బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కరెక్టే ఉన్నాయి మీవి. ఎగ్జాంపుల్స్లో గుడ్ విల్, పేటెంట్, కాపీరైట్, ఓకే, ట్రేడ్ మార్క్, నో హౌ, ఇవన్నీ ఎందులో వస్తాయి? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ప్యాటర్న్, పేటెంట్ ఎందులో వస్తుంది? పేటెంట్, ప్యాటర్న్ ఇంటాంజిబుల్లో రాదు. ప్యాటర్న్ చూడలేమా మేము? ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఇంక కనిపిస్తా లేదా? ఇన్విజిబుల్ అది ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్. और యాపిల్ కంపెనీ ఫోన్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి దాని ప్యాటర్న్ ఉండదా? ప్రతి ఒక్క వస్తువుకు ప్యాటర్న్ ఉంటుందా లేదా? దట్ ఈస్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో క్లియర్. టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ క్లియర్ కదా? క్లియర్ లేకుంటే పర్వాలేదు, ఫైనల్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇండేస్ 16, ఇండేస్ 38 ఉంటుంది. అక్కడ మొత్తం డీటెయిల్లో ఉంటుంది, టెన్షన్ పడకండి. ఇండేస్ 16, ఇండేస్ 38. ఓకే, ఫైనలీ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్, వితౌట్ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఆన్సర్ రానప్పుడు ఏదో ఒకటి కనెక్షన్ చేయటం. ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ నేను ఒక చిన్న జోక్ చెప్తాను వినండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఒకటి సెక్షన్ వస్తుంది, బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని. మీలాంటి స్టూడెంట్ ఏం చేశారంటే బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే బాండ్ని వాష్ చేయడం అన్నమాట. అలాగే కదా మరి, అంటే బాండ్ని వాష్ చేయడాన్ని బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు అన్నమాట. అంతే కదా మీ ప్రకారంగా? బట్ అక్కడ మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా మరి. బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాలో ట్యాక్స్ ఇవాషన్ చేయడం అన్నమాట. ట్యాక్స్ ఇవాషన్ చేయడం అన్నమాట అంటే ట్యాక్స్కి చోరీకరణ बोलते बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन. ఓకే, బట్ జస్ట్ ఫర్ సింప్లిఫికేషన్ పర్పస్ అతను ఆన్సర్ ఏముంది? ప్రతి ఒక్క దాన్ని క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే క్యాపిటల్తో కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు అతను. అంటే బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ని బాండ్ని వాష్ చేయడం అనమాట. ఓకే, అంటే ఎగ్జామినేషన్లో అతను కూడా జేమ్స్ బాండ్ ఉంటే మార్కులు ఇస్తాడు మరిగా. సో క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. Capital work in progress means asset, tangible asset under construction stage.
tangible asset under factory building construction stage, office building construction stage, one big emporium you are means constructing, that is in construction stage. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ రిలయన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒకటి కల్చరల్ సెంటర్ ఓపెన్ చేశారు చూడండి. జనరల్ న్యూస్ చూస్తారా, ఓన్లీ ఐపీఎల్ చూస్తారా? న్యూస్ ఆల్సో. సో ఇన్ న్యూస్ మేబీ యూ హ్యావ్ సీన్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్, కల్చరల్ సెంటర్. ఇండియాలో ప్రీవియస్లీ నో బిజినెస్ మ్యాన్ హ్యాస్ ఓపెన్ ఎనీ కల్చరల్ సెంటర్. ఓకే, కల్చరల్ సెంటర్ ఎందుకు ఓపెన్ చేశారు వాళ్ళు? వాళ్ళ డాటర్ ఇన్లా డాన్సర్ ఉన్నది, అది దానికి కూడా లాజిక్ ఉంది. సో కల్చరల్ని మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నామని. సో కల్చరల్ సెంటర్ దే స్టార్టెడ్. సో కల్చరల్ సెంటర్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నదనుకోండి, అంటే లైఫ్లో జాబ్ అర్నింగ్తో పాటు కల్చరల్ ఈవెంట్స్లో కూడా మీరు పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి. రిలయన్స్ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళ అవుట్సైడ్ ఎంప్లాయీస్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారన్నమాట. బికాస్ ఇన్ లైఫ్ యూ షుడ్ బీ హ్యావింగ్ సో మచ్ స్ట్రెస్, సో యూ విల్ రిలాక్స్ వెన్ యూ సీ ది కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ or you attend the cultural programs. That is the purpose of that cultural means event, or that is main purpose of them. So capital work in progress, cultural center ni start cheyalante oka pedda building kavalana leda. So that is in construction stage, that is not completed. So that is called as capital work in progress. Capital work in progress. Capital work in progress ante oka tangible asset construction stage lo unnappudu dani antaru capital work in progress. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఏమంటారు? క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉంటే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు టాంజిబుల్ అసెట్స్ డెవలప్మెంట్లో ఉంటే ఏమంటారు దాన్ని? క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అర్థమైందా? టాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్లో ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ రావచ్చు? లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ యాపిల్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దే ఆర్ యూజింగ్ iOS 16. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ దే విల్ స్టార్ట్ iOS 18 or 17 upgradation. So development, that is what? Development. Okay, so development means new type of technology development, new type of product development. దట్ ఈస్ కూడా ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేయడాన్ని డెవలప్మెంట్ అంటారు. కొత్తదాన్ని ఏమంటారు? రీసెర్చ్. న్యూ ప్రొడక్ట్ని రీసెర్చ్, ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేయడానికి డెవలప్మెంట్. అండర్స్టాండ్? ఆల్ దిస్ యూ విల్ పర్ఫెక్ట్లీ అండర్స్టాండ్ వెన్ యూ రీచ్ టు ఫైనల్ లెవెల్, వెన్ యూ లెర్న్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 26 అండ్ ఇన్ డేస్ 38. అప్పుడు మీకు 100% నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ప్రస్తుతం మీకు ఒకటే క్లాస్లో ఇక మొత్తం నేను లార్డ్ శ్రీకృష్ణ వచ్చినట్టు దివ్య జ్ఞానం ఇవ్వలేను నేను, బికాస్ హియర్ లిమిటెడ్ ఉంది ఫార్మాట్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విచ్ ఈజ్ హెల్డ్ ఫార్ మోర్ దెన్ 12 months or investments which is held for not for the purpose of trading is called as non-current investment. And for example, Mr. A purchase investments and his intention is not to sell the investment within 12 months time or within operating cycle period. He want to hold the investment for more than 1 year time. He want to hold the investment for more than operating cycle period. In that case, that investment will be called as non-current. So in non-current investment, current investments items will be same. Only duration is change. What is change? Duration. Okay. So in non-current investments, examples will be investments in shares, investments in bonds, mutual funds, investments in option future, investments in real estate, okay, investments in commodities, gold. So wherever company is making the investment, that is a part of investment. If duration more than 12 months, more than operating cycle, non-current. If duration is within 12 months, within operating cycle, short term. That is the difference. Understand? Examples lo em ravali akkada? Shares, debenture, bonds, mutual fund, option future, clear, investments in real estate, commodities. Okay, ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ మొత్తం ఉంటుంది, నేను రాయిస్తాను. ఇది ఇక్కడ మొత్తం నోట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మొత్తం రాయిస్తాను. ఇది ఫార్మేట్ ఓన్లీ కాపీ చేయాలి మీరు, నోట్స్ అంతా నేను రాయిస్తాను. ఇది ఓకే, నోట్స్ అని రాయించేస్తాను నేను. ఓకే.
క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ షేర్ డిబెంచర్ బాండ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్ అసోసియేట్ సబ్సిడరీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ గోల్డ్ సిల్వర్ కమోడిటీ, ఇదంతా ఇందులో వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్. షార్ట్ టర్మ్లో కూడా సేమ్ వస్తాయి మరి. అగైన్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ఆల్సో సేమ్ విల్ కమ్, ఓన్లీ 2-3 ఎక్స్ట్రా ఐటమ్స్ విల్ చేంజ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో. ఓకే, చూడండి కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో సేమ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే షార్ట్ టర్మ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హియర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. సపోజ్ if income tax as per Companies Act and tax loss is different and that is creating asset, means that asset will come here. Any one will come in balance sheet, either asset or liability. రెండు ఒకటే సార్ రావు. అసెట్ వస్తే లైబిలిటీ రాదు, లైబిలిటీ వస్తే అసెట్ రాదు. ఓకే, దేర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. సో లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ means loans and advances given and which will be collected by the company after 12 months or after the operating cycle period. Suppose they have given the loans to employees, advances to employees, loans to subsidiary, advances to subsidiary, loans to directors, okay, and loans to some key employees, and that loan amount is recoverable after 12 months or after operating cycle period, then it is called as long term loans and advances. Long term loans and advances. Other non-current asset means it is a non-current asset, but that is not falling in property, plant, equipment, intangible, not falling in non-current investment, not falling in long-term loans and advances. It will fall in other non-current asset. It will fall in other non-current assets. ఓకే, ఇందులో ఎక్కడ రానప్పుడు అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అది నాన్ కరెంట్ అసెట్ ఉంది, బట్ అది ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్లో రావడం లేదు. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కాదు, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ కాదు, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అడ్వాన్సెస్ కూడా కాదు అది. సో అల్టిమేట్లీ ఎక్కడ వస్తుంది? అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్లో వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్లో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఇన్వెంటరీస్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, అదర్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, సో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీన్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ more than 12 months, more than operating cycle period. Within 12 months, within operating cycle period ఉంటే కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో వచ్చేస్తాయి. ఇన్వెంటరీస్ మీన్స్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, స్టాక్ ఆఫ్ WIP, స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గూడ్స్, ఓకే, స్పేర్ పార్ట్స్, స్టోర్స్, లూజ్ టూల్స్, all this will be in inventory. Trade receivable means debtors and bills receivable. Debtors, bills receivable to be collected in 12 months or within operating cycle period ఇక్కడ వస్తుంది. More than 12 months, more than operating cycle period లో కలెక్ట్ అయితే మరి నాన్ కరెంట్లో వెళ్ళిపోతుంది, అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్లో వస్తాయి. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్లో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ విచ్ ఈస్ రికవరబుల్ విత్ ఇన్ 12 months or within operating cycle period. Okay, other current assets. So any asset which is a current asset but not in falling in current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short term loans and advances means that will fall in other current assets, like prepaid expenses, accrued income, this will fall in other current assets. Okay, so this is your balance sheet assets. So assets lo first in raila property, plant, non current asset, property, plant, equipment and intangible assets. In that 4 items are there: tangible, intangible, capital work in progress, intangible assets under development. Thereafter non-current investments, deferred tax asset, long-term loans and advances, other non-current assets. Thereafter current assets low, current investments, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. Okay, so this is your assets. Now total balance sheet low, first equity liabilities. Equity liabilities low, shareholder fund, share capital, reserves and surplus, money received against share warrants, share application money, pending allotment. Non-current liabilities low, long-term borrowing, deferred tax liability, other long-term liabilities, long-term provision. Current liabilities low, short-term borrowing, trade payable, other current liabilities, short-term provision. Assets low, non-current assets, అందులో ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్, tangible, intangible, capital work in progress, intangible assets under development, non-current investments, దాని తర్వాత deferred tax asset, other means long-term loans and advances, other non-current assets. Then current assets low, current investments, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. Okay, రాయండి ఇది.
Only you should write format of balance sheet. Part 1, format of balance sheet. Name of company, balance sheet as at under రాయండి. And this is non-Ind AS balance sheet, అది కూడా రాసుకోండి. So when you prepare the balance sheet, first previous year figure will not come, first current year figures will come. 2 columns are prepared here, current year, previous year. And in balance sheet preparation, sometimes zeros will be omitted. That is depends on company, how many zeros they want to omit. 3 zeros omit చేసుకుంటే 3 zeros చేస్తారు వాళ్ళు, lakhsలో వేయాలంటే lakhsలో వేస్తారు వాళ్ళు. That is the wish of company. ఓకేనా? ఫార్మేట్ రాయండి, మీ దగ్గర బుక్లో ఉంది ఫార్మేట్, కానీ అందులో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కదా, అమెండ్మెంట్స్ అయినాయి కదా, మరి అందుకో కొత్త ఫార్మేట్ రాసుకోవడమే బెటర్ కదా. ఎస్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ తొందరగా రాయండి ఫార్మేట్. ఈరోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మేట్ మొత్తం కంప్లీట్ రాసుకోండి. After this, notes will also come. This is only format. Format of balance sheet, bracket lo రాయండి, non-Ind AS. Non-Ind AS అంటే ఇది Ind AS బ్యాలెన్స్ షీట్ కాదు, ఇది నాన్ Ind AS బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ అమెండెడ్ ఇన్ 2019 రాయాలి. అక్కడ ఏం రాయాలి? 2019. ఇప్పుడు 18లో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ తర్వాత ఇంటాంజిబుల్ లేకుండే, 19లో వచ్చింది అది. బట్ దాని ఇంప్లిమెంట్ ఎక్కడి నుంచి చేశారు వాళ్ళు? 23 నుంచి. దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ, ఓన్లీ షుడ్ రైట్ పార్ట్ 1 ఫార్మేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, బ్రాకెట్లో రాయండి non-Ind AS, దట్స్ ఇట్. తర్వాత ఫార్మేట్ డ్రా చేయండి, స్టార్ట్ చేయండి, ఫినిష్. ఎస్, మీకు అర్థంగా కూడా చెప్పండి, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ? ఇప్పుడేం చెప్పాను నేను? ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పానా? అది అవసరం లేదని చెప్పినా కదా. ఓన్లీ ఫార్మేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని రాయండి, బ్రాకెట్లో non-Ind AS అని రాసండి, అంతే. ఎందుకంటే కంపెనీస్ యాక్ట్లో రెగ్యులర్ అమెండ్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయి, మళ్ళీ 18 తర్వాత 21 కూడా వస్తుంది, 22 కూడా వస్తుంది. అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ చెప్పాను మీకు, 19లో అమెండ్మెంట్ అయింది, దానివల్ల చేంజ్ అయిందని. ఇక్కడ యాక్చువల్గా పెన్తో అండర్లైన్ చేయలేమండి, ఎందుకంటే ఇది కిండల్ ఎడిషన్ కదా, ఇందులో పెన్తో అండర్లైన్ చేయలేము. ఇక దీన్ని మొత్తం పీడిఎఫ్లో కన్వర్ట్ చేస్తేనే అవుతుంది అది. ఓకే, నౌ యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఫార్మాట్. ఫస్ట్ రోమన్ నెంబర్ 1 ఏముంది? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్. అందులో షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ 3 ఐటమ్స్ రాయాలి. మళ్ళీ సెకండ్, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. ఏవేవైతే డార్క్ ఉన్నాయో మీరు కూడా డార్క్ ఆర్ వేరే కలర్ పెన్తో రాయండి, సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Yes, online students, first equity and liabilities. This is your main heading. In that there is a subheading, shareholder fund, share application money pending allotment, non-current, current. So liabilities lo only 3 headings untai, 3 subheadings untai. Equity and liability lo 3 subheadings only. First is shareholder fund,
second non-current liability, third current liability. Share application money pending allotment dash ante this is a separate line item. What you have to write? Separate line item అంటే దీన్ని separate గా disclosure చేయాలి. ఎగ్జామినేషన్ లో online students, equity liability is noted.
Online students equity liabilities completed or not? Now you can write assets. సేమ్ కంటిన్యూ చేయాలి. టోటల్ తర్వాత క్లోజ్ చేసేయండి, దెన్ కంటిన్యూ. రోమన్ నెంబర్ 2 అసెట్స్. లైబిలిటీస్ కంప్లీటెడా? ఎస్. సెకండ్ రో వాళ్ళందరూ కంప్లీట్ అయినాయా? ఓకే. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మీరు మెసేజ్ పెడతారా, ప్రసాద్ సార్ పెడతారా? అక్కడ నుంచి నాకు అర్థం కావట్లేదు. మరి మీకు ఇన్నిసార్లు చెప్తే కూడా మెసేజ్ రావట్లేకుంటే మరి ఏం కన్క్లూషన్ చేయాలి నేను ఇక? మరి అంటే మీ బాధ చూడలేక ప్రసాద్ సార్ మెసేజ్ పెడతారా మరి ఇక? ఓకే, ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్ సెండ్ ది మెసేజ్ చేయాలి. అది కూడా ఏదో మేము లోన్ తీసుకున్నట్టు రిక్వెస్ట్ చేస్తే 10 సార్లు ఒకసారి మెసేజ్ వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళది పొజిషన్ ఏముంది ఆన్లైన్లో? రాస్తున్నారా లేదా మరి? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. అండ్ ఇక్కడ అండ్ రాయడం మర్చిపోకండి. అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. హియర్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అని రాయాలి. హియర్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. అందులో 4 రావాలి. టాంజిబుల్, ఇంటాంజిబుల్, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే.
So this is the format of balance sheet. Okay. After this, P&L statement will come. What will come? P&L statement. Starting it will be looking like very lengthy, but later on, after solving the sums, this will be looking like simple only. First time it is looking like vast format. Okay, now we are starting profit and loss format. This is part 2, statement of profit and loss. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ రాయకుంటే మెసేజ్ పెట్టండి. మీరు మెసేజ్లు చేయట్లేదు, నాకు అర్థం కావట్లేదు, అందుకే నేను పేజెస్ చేంజ్ చేసేసినాను. ఇక్కడ అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. రాయనప్పుడు మెసేజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫార్మేట్ కంప్లీటెడా లేదా మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, తర్వాత మీ ఇష్టం. ఇక సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ అందరూ రాసుకున్నారా? ఆన్లైన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ కంప్లీటెడ్. Okay, now you can write part 2, statement of profit and loss. Statement of profit and loss, part 2. New page నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. Start from new page. Statement of profit and loss. Profit and loss account and రాయొద్దు ఇక్కడ heading. What should be your heading? Part 2, statement of profit and loss. This is also non-Ind AS. This is also non-Ind AS. Part 2, statement of profit and loss. ఇక ఆన్లైన్ స్టూడెంట్కి క్వశ్చన్ అడగడం వేస్ట్. ఇక నాకు అట్లనే కనిపిస్తుంది. మీరు మెసేజ్ చేయరు, అది కాదు, అది వేస్ట్. అది రికార్డింగ్ ఆపేసడమే బెస్ట్. ఇక మీకు ఒక 2 days రికార్డింగ్ ఆపితే తెలుస్తుంది మీకు. ఇక లేవు అసలు క్లాస్ వింటున్నా లేక వాళ్ళు క్లాస్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ వినేవాళ్ళు క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు లాగిన్ అవుతారు, పక్క ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది, అతని పెట్ డాగ్ ఉంటుంది, టీవీ నడుస్తుంటుంది అక్కడ, అవన్నీ చూసుకుంటూ క్లాస్ అటెండ్ చేస్తారు. అట్లా అర్థమవుతుందా వాళ్ళకు? కొంతమంది సిన్సియర్గా చేస్తారనమాట. సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ హు ఆర్ అటెండింగ్ సిన్సియర్, బట్ in my opinion attending face to face class is good actually. Responsibility feeling వస్తుంది ఇందులో. Okay, so statement of profit and loss for the year ended. Okay, now what is there in this format? See, first in this format we have to write revenue from operation. Now trading account is not prepared in companies. What is not prepared? Trading. Directly P&L will be prepared here. So totally 2 classifications are there in this. First is related to revenue income, second is related to expenses. First revenue from operations we have to write. Revenue from operations means what is the revenue collected from sale of goods or rendering services. అంటే goods చేయడం వల్ల, services render చేయడం వల్ల ఎంత రెవెన్యూ వాళ్ళకు జనరేట్ అయింది, అందులో నుంచి ట్యాక్సెస్ ఎంత పే చేశారు వాళ్ళు, జిఎస్టీ ఆర్
how much is the sales returns, that will be subtracted. After that, other incomes. Other income means other than sales revenue, whatever incomes are there, all will come in the category of other income. అంటే P&L క్రెడిట్ సైడ్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని తీసేస్తే మీకు ఏ ఐటమ్స్ అయితే ఉంటాయో క్రెడిట్ సైడ్లో అవన్నీ ఇన్కమ్స్లో రాయాలి ఇక్కడ. ఇంట్రెస్ట్, డివిడెంట్, రెంట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్, ఓకే, అదర్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇన్కమ్స్ విల్ బి క్రెడిటెడ్ టు P&L except sales, everything will come in the category of other income. Okay, so revenue from operation, other income, total 1 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ, total 1. Then expenses. ఎక్స్పెన్సెస్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ ఉంటుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ విల్ బి యూస్ ఓన్లీ వెన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ. ట్రేడింగ్ వాళ్ళకి ఇది రాదు, ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉండదు, సో మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఉండదు. This is applicable only for manufacturer. So cost of material consumed. Cost of material consumed means cost sheet. Cost sheet లో cost of material consumed చేస్తారా మీరు? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇక్కడ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ యాడ్ చేయవద్దు. ఇక్కడ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ బై మిస్టేక్ యాడ్ చేశారనుకోండి 2 మార్క్స్ పోతాయి మరి. హియర్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ రావాలి, పర్చేజెస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ minus closing stock of raw material, ante. Carriage inward will not come here. And next is your carriage inward will come in other expenses. Carriage inward will come in other expenses. Here it will not come. Okay. After material consumed, now purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade. Suppose ready-made manufactured goods you are purchasing and you are selling. Then enter purchase of stock in trade. అంటే ద గూడ్స్ విచ్ ఇస్ రెడీమేడ్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ గూడ్స్ పర్చేసింగ్ అండ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ రిటర్న్స్ ఆర్ గివెన్, డిడక్ట్ ది రిటర్న్స్. ఇఫ్ ఎనీ గూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాజ్ శాంపుల్, ఇఫ్ ఎనీ గూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాజ్ చారిటీ, మైనస్, బికాస్ గూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ చారిటీ విల్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ పర్చేస్, గూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ శాంపుల్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ పర్చేస్, గూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ పర్చేస్. అండర్స్టాండ్? పర్చేజ్ నుంచి మైనస్ చేయాలి ఇది. దాని తర్వాత చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ వస్తుంది. చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ అంటే ప్రీవియస్లీ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ది ఫార్మాట్ ఇన్ టీ షేప్, డెబిట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్రెడిట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ ది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేషన్, బట్ నౌ డెబిట్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ అ వర్టికల్ ఫార్మాట్. సో ఇన్ వర్టికల్ ఫార్మాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్. క్లోజింగ్ స్టాక్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ డిఫరెన్స్ తీయాలి ఇక్కడ. But closing stock, opening stock difference is required only for work in progress, finished goods. Raw material అవసరం లేదు, because in cost of material consumed లో opening stock of raw material plus purchases of raw material minus closing stock of raw material అయిపోయింది అక్కడ. So changes in inventory required for 2 stocks only, WIP, finished goods. WIP, finished goods. So closing stock of WIP minus opening stock of WIP, closing stock of finished goods minus ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మైనస్లో రాయాలి ఫిగర్. క్లోజింగ్ స్టాక్ మోర్ దెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంటే ఏం చేయాలి? మైనస్. బికాస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మోర్ దెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ మీన్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇట్ విల్ బి మైనస్. ఇన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇట్ విల్ బి మైనస్. వెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ మోర్ దెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇట్ విల్ బి ప్లస్. బికాస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్. డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్ మోర్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్. క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్ మోర్ మీన్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ హెడ్ నా. ఎక్స్పెండిచర్ హెడ్లో ఇన్కమ్ పెరిగినప్పుడు మైనస్లో రాయాలి. సో వెన్ ఎవర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ WIP ఆర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, ద ఫిగర్ షుడ్ బి ఇన్ మైనస్. వెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ మోర్ దెన్ क्लोजिंग स्टॉक, फिगर शुड बी इन प्लस. ओके ना? क्लियर है? अब ये फॉर्मेट उतना आसान भी नहीं है कि हलवा बना के खा जाएंगे इसको. सम कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड and trick is also required here. So what is the trick here? Closing stock is an income item, but you are showing this in expenses. Where you are showing expenses. So expenses lo income రాసినప్పుడు మైనస్ వేయాలి అది. వాట్? మైనస్. ఓకే, ఎక్స్పెన్సెస్లో ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటే ప్లస్ ఉంటుంది అది, బట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఇన్కమ్ వస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్. సో వెన్ ఎవర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ WIP, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ మోర్, మైనస్.
when opening stock is more than closing ప్లస్లో రాసేయాలి. డిఫరెన్స్ తీయాలి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ 50,000 ఉంది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ 30,000 ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 20. సో 20,000 ఈజ్ యువర్ ప్లస్ ఐటమా మైనస్ ఐటమా? నా ఇన్కమ్ ఇంక్రీజింగ్, సో మైనస్లో రాయాలి అది, మైనస్లో రాయాలి అది. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, ఈ ఫార్మాట్లో ఏం చేయాలి? మైనస్లో రాయాలి బ్రాకెట్. అంటే అది అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ నుంచి మైనస్ అయిపోతుంది. అది ఫ్రమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ విల్ బి మైనస్. సపోజ్ ఇఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ 50,000, closing stock of work in progress is 40,000. Okay, so opening stock is more than closing stock. So plus వస్తుంది ఇక్కడ. ఇక ఏమొస్తుంది? ప్లస్, ప్లస్ రాయాలి అక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ కమ్. ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే వేజెస్, సాలరీస్, bonus, pension, allowance, whatever benefits you are giving to employees, all benefits will come in this category. ikkada direct worker, indirect worker, factory, office, avanni em raavu indulo. Wherever worker is working, all will be treated as employee. Factory worker is also employee, office worker is also employee. But here director fees will not come, because director is not employee of the company. Auditor fees will not come. Auditor is not employee of the company. So employees working in production department, employees working in administration, employees working in selling and distribution, employees working in research and development, employees working in quality control, employees working in any other departments. Those employees' salaries, wages, remuneration, okay, will come in this category. Commission, incentives, it will be coming here. Okay na? Clear hai? तो बताएंगे फाइनेंस कॉस्ट. तो बात कहेंगे फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट मीन्स जनरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स. So wherever interest is expenses is applicable, that is borrowing cost. It means if company issued the debenture, if company has taken loan from bank, financial institution, then company has to pay interest or not. So interest expenses will come here. So that is called as finance cost. In finance cost, one more item will also come. Suppose company issued the debentures. Now they are redeeming the debentures at premium. They have issued the debenture for 100. Now they are redeeming the debenture for 110. So 10 extra they are paying now. So that's 10 extra they are paying after 5 years. And they want to amortize this in 5 years. So this extra 10 paid is borrowing cost as per accounting standard 16. So finance cost ante only interest raadu ikkada. Premium on redemption of preference share is also finance cost. Premium on redemption of preference share is also finance cost. Okay, don't worry, you will understand this in accounting standard 16 and cash flow statement lo kuda malli vastundi adi. Already cost of capital chapter lo cheppinidi nenu. Already explanation is given. This is a borrowing cost ani. So whenever you pay extra amount to debenture holder on redemption, wherever you pay extra amount to preference shareholder on redemption, that is what? Premium. So premium is what? Finance. Finance cost వస్తుంది. ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ అది ఫైనాన్స్ కాస్ట్. ఎక్కడ రాస్తారు మరి చెప్పండి? అది కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమా? కాదు. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీయా? కాదు. చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీయా? కాదు. ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిటా? కాదు. డెప్రిసియేషన్ అమౌంటైజేషనా? కాదు. అదర్ ఎక్స్పెన్సెసా? కాదు. మరి ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అది. అందుకే ఫైనాన్స్ కాస్ట్లో వస్తుంది. After finance cost, we have to write depreciation and amortization. So depreciation means on tangible assets, amortization means on intangible assets. So when depreciation is charged, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగినా మొన్న ఫస్ట్ గ్రూప్లో, ల్యాండ్ డెప్రిషియబుల్ అసెటా ఆర్ నాటా అని అడిగిన. నాట్. రీజన్
అందరు ఇదే చెప్తారు ఆన్సర్. అది తప్పది. ల్యాండ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అని చూపించాలని నేను జమ్మూ కాశ్మీర్ ల్యాండ్ కొను, అల్ఖైదా వాళ్ళు ఒక బాంబే షేర్ అంటే తగ్గిపోతుంది రేట్, అప్రిషియేట్ కాదు, అప్పుడు తగ్గిపోతుంది అప్పుడు. సో ల్యాండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్లిమిటెడ్ లైఫ్. ల్యాండ్కి లైఫ్ పరిమితి ఉండదు, అందుకే డెప్రిషియేషన్ కాదు అది. ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలి, అప్రిషియబుల్ అని చెప్పొద్దు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఆన్సర్ చెప్తే వాడు అనుకుంటాడు పిహెచ్డీ చేసి వచ్చిండు తనని. ల్యాండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్లిమిటెడ్ లైఫ్. డెప్రిషియేట్ ఎవరైతారు? లిమిటెడ్ లైఫ్ ఉన్న వాళ్ళు. హూ విల్ డై? హూజ్ ఏజ్ ఈజ్ లిమిటెడ్. చాలామంది బోర్న్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పటికీ లైవ్ ఉన్నారు, బట్ అన్లిమిటెడ్ లైఫ్ వాళ్ళు డెప్రిషియేట్ గారు కదా. సో ల్యాండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్లిమిటెడ్ లైఫ్, దట్స్ వై డెప్రిషియేషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. Okay, so always to depreciate the asset, life should be limited. An asset should be used for production, administration, rental to other, or selling and distribution activities. Life 12 months కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, లిమిటెడ్ లైఫ్ ఉండాలి, ఇన్ఫినైట్ ఉండొద్దు. బట్ అసెట్ షుడ్ బి యూస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెంటల్ టు అదర్, ఆర్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెకెంట్ బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, వెకెంట్ బిల్డింగ్ పైన డెప్రిషియేషన్ అవుతుందా? ల్యాండ్ పైన డెప్రిషియేషన్ కాదు, ఎందుకంటే లైఫ్ అన్లిమిటెడ్. బిల్డింగ్ డెప్రిషియేషన్ వస్తుందా లేదా? ఎందుకు వస్తుంది? లిమిటెడ్ లైఫ్ ఉంటే సరిపోతుందా? లైఫ్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 12 months ఉండాలి. దాని తర్వాత లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ వెకెంట్ బిల్డింగ్ అన్న నేను, అంటే వెకెంట్ బిల్డింగ్ యూస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ పర్పసా? వెకెంట్ బిల్డింగ్ అంటే ఖాళీ బిల్డింగు, ప్రొడక్షన్ యూజ్ అవుతుందా అందులో? నో. సర్వీసెస్ వస్తున్నాయా అందులో? నో. రెంటల్ టు అదర్సా? నో. అడ్మినిస్ట్రేషనా? నో. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పర్పసా? నో. అంటే ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, ఒక కండిషన్ కాలేదు, డెప్రిషియేషన్ రాదు. ఇక డెప్రిషియేషన్ కావాలంటే 2 కండిషన్లు ఫుల్ఫిల్ కావాలి. లైఫ్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 12 months అండ్ ఇన్ఫినైట్ లైఫ్ ఉండొద్దు. అండ్ అసెట్ మస్ట్ బి యూస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్, సర్వీసెస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెంటల్ టు అదర్, ఆర్ సర్వీస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. బట్ వెకెంట్ బిల్డింగ్ లైఫ్ ఈస్ మోర్ దెన్ 12 months అండ్ లిమిటెడ్ లైఫ్, బట్ ప్రొడక్షన్ యూజ్ కాలేదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాలేదు, రెంటల్ టు అదర్స్ కాలేదు, నా సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా యూజ్ కాలేదు అది. అందుకే ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ రావట్లేదు అక్కడ, అందుకే డెప్రిషియేషన్ కాదు అక్కడ. ఇక్కడ డెప్రిషియేషన్ అనేది నేమ్తో ఉండదు, यूटिलाइजेशनతో ఉంటుంది. तो डेप्रिसिएशन नाम से नहीं लगता, काम से लगेगा. అర్థమైందా? ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలండి, పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి మీరు. ఓన్లీ బిల్డింగ్ అనగానే డెప్రిషియేషన్ వచ్చేస్తుంది, ల్యాండ్ అనగానే డెప్రిషియేషన్ రాదు, అలా ఉండొద్దు. ఇన్ డీటెయిల్ ఎనాలిసిస్ ఉండాలి అక్కడ. బిల్డింగ్లో వెకెంట్ ఉంటే రాదు, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ ఉంటే వస్తుంది, ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఉంటే వస్తుంది. అందుకే అక్కడ ఆఫీస్ బిల్డింగ్, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ అని రాస్తారు, ఓన్లీ బిల్డింగ్ అని రాయారు. అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్? సో డెప్రిసియేషన్, అమోర్టైజేషన్, ఆఫ్టర్ దట్ అదర్ expenses. Other expenses means any expenses which is not coming in material consumed, stock in trade, changes in inventory, employees benefit, finance cost, depreciation, అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇక లైక్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్, selling and distribution expenses, advertisement expenses, publicity expenses, auditor fees, director fees, law charges, repairs and maintenance. Okay, all these expenses will come in the category of other. Provision for doubtful debts, bad debts, discount on debtor. చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇది చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఇంకా చాలా వస్తాయి అందులో. ఓకే, దిస్ ఈస్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ రిపీటెడ్ నా, సో దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, సో టుమారో యూ షుడ్ కాపీ దిస్ ఫార్మాట్ అండ్ టుమారో వీ విల్ కంప్లీట్ ది నోట్స్ ఆల్సో. ఫార్మాట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇది, మీరు కనీసం షార్ట్ కట్ చేసి రాసిన ఒక 5-6 pages అవుతుంది అది. అదంతా మంచిగా బట్టిఫై చేసుకోవాలి, లేకుంటే మళ్ళీ కాన్సెప్ట్తో అర్థం చేసుకోవాలి ఇక ఏదో విధంగా. దాని తర్వాతనే మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? నాట్ డిఫికల్ట్, వాస్ట్ ఓన్లీ. అగైన్ ఐఎమ్ సెయింగ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ డిఫికల్ట్, వాస్ట్ ఓన్లీ.